police service has a prerogative to maintain law and order in the country, detect, investigate, as well as prevent crime. And it is that time again when we meet to look at the efforts that you and us are doing in order to fight this scourge. Hello viewers, this is Crime Watch and I'm your host, Elliot Kudzai Ganyani. We meet soon after the celebration of the Independence and Easter holidays, where the police is contained with the number of accidents that happened throughout the country. A total of 385 accidents were recorded, leading to the deaths of 32 people and the injury of 223. In one such horror crash, 11 people perished along the Harare-Mutare Road near Macheke. Statistics have shown that most of these accidents were a result of driving errors, where there is need for a change of mindset on the drivers while driving on the country's highways. Most of these accidents are a result of following too close, speeding, as well as overtaking on curves leading to head-on collisions. At times, pedestrians are knocked down while walking on the edge of the road, clearly showing how negligent some drivers are, as well as being ignorant of the road rules and regulations. The Zimbabwe Republic Police would like to extend its condolences to families of the deceased, and to those injured, we wish you a speedy recovery. Turning to crime issues, in one of our previous episodes, we carried the disturbing story of a serial rapist who was targeting vendors in the western suburbs of Harare, among them Warren Park, Dzivarasekwa, Southton, and other surrounding areas. We would like to warn the public, especially those in Harare, Dzivarasekwa, Warren Park, and Southton areas, of a serial rapist who approaches normally food vendors and says he has got some workers and therefore would like to buy some food for the workers. He then lures the victim to the alleged place of work. He robs the victim of all her wares and also rapes the victim. The police is happy to announce that this serial rapist, who has been identified as Farai Denga, has been apprehended and is currently assisting the police with investigations. Mushure mekunga tagashira nyaya kana mhosva yekunga vanhu vemunzvimbo ino vachibhinywa mupari wemhosva aenda pane munhukadzi kana achitengesa zvinhu oti ndinoda kutenga zvinhu zvenyu zvese, saka handei kukambani kwedu tikwanise kunga tichitenga zvinhu zvacho uye ndokubhadhara takukambani. Mushure mezvo uyu munhu aikwanisa kuzobhinya munhu uyu ari munzira kuenda ikoko. Tane maripotsi anokwana kuita matanhatu. Ndakakwanisawo kunga ndichishevedzera mapurisa kuti tinge tichisenzera pamwe chetepo nemapoka akasiyana siyana uye nekuendesa mapurisa kwainyanya kuparira mhosva akakwanisa kuzenge achibatwa nemapurisa watinoti we-crime prevention unit. Using information that they gathered from some of the victims, the police clandestinely ambushed the accused and caught him while allegedly attempting to commit a similar offense. Ndaitengesa madonanzi. Ndasangana navangu baba vachifambidzirawo shingodai vandibvunza kuti madonanzi mari ndikati 75 cents. Ndikanzi ndiri kudawo madonanzi nokuti ndine kambani yangu inogadzira mapaipi iri kumberi kusaidi kunjanjuku. Tiri pakufamba kudaro tamira ndopatakasangana nevarume 4. Varume 4 ndobva vanga vakanzwa statement yavataura nemurume uyu ndobva vangoti fambe mishando vanomira pasaidi vachiteerera zvataitaura. Ndobva vandishedza tikanzi madha isasida madonanzi asida kubatsirai munhu wamutaura naye munomuziva here. Tikati hatese hatimuzivi. Tikanzi ari kuti kudii. Handifo ndatomboda kuramba kutaura ndikati customer yangu inoenda. Tikanzi ari kuda kubatsira yambuya ari kuti kudii. Ndikati munhu ari kuti ane kambani yake iruku saka anoda kutengera vashandi vake madonanzi. Tikanzi ambuya tiri kutsvaka munhu akadaro akaribata vanhu rape case nestatement yamanga vitese muchiudzwa iyoyo handei pane munhu wacho. Ndobva vasvika pane munhu wacho ndobva muti kuve mukomana une kambani here. Tikanzi handina kambani. Koita una kambani sei saka madha wangu uchivati une kambani yemadonanzi. Isi tiri mapurisa. Kana kwakatanga kuti havana mbozvibhilivha ndi mapurisa bhosi angu ari musifi. Ndobva aiswa cheni. Mapurisa akati madha mune laki namatai mwari wanyu chiri mupenyu. Saka tokumbira muende neskupi polisi tiende nemunhu. Some of the victims shared with Crime Watch their gory experiences. Tinoda kutenda mapurisa nezvatiitira. Akwanisa kubata munhu anganetsa
murume uyu aibata vanhu vaitengesa. Pamunenge muchifamba nemurume uyu anokuendesa kure, anenge achitaura zvakanaka, achitokukurudzira, unotofunga kuti munhu ari kuita zvakanaka. Tafamba akazosvika kumberi, ndopakazonge kana ndabatwa hunhu, ndobva aita sezvaakaita. Tapedza akatanga kutondituka achiti uende kumba kwenyu achitaura. Saka tinoda kutenda nemapurisa nezvaakaita, chikurudzirawo vamwe kuti vakasangana netsaona yakadai kunaita muchiripota kumapurisa zvinobatsirikana. Kana zvinhu zvakadai zvisati zvaitika kwauri, haunyatsonzwisisa the trauma yazvinopa mukati meupenyu hwako. But pazvakazoitika kwandiri, ndakaona kuti vanhu vanenge munhu wandakasangana naye havafanira kunge vari mucommunity. Kana kuine vamwe vakazviitwa zvandakaitwa izvi, come forward. Mapurisa aripo ari kuda kutibatsira. Ende nhasi ndanzwa kufara. Tiri kufara seZimbabwe Republic Police nokuti mapurisa ashanda kuti vakwanise kubata munhu iyeye. Saka kurudziro yandoda kungoita kune ruzhinji rweZimbabwe, kune vasina kumang'ara macases enyanya iyi, ngavauye nearest police station iri pedyo navo vamang'are nyaya dzavo. Izvo zvinoita kuti nyaya yedu inge nechiremerera uye zvekuti umbowo hwedu hunge hwakanatsa kudzika, kuti rati nyanya iyi iende kumatare dzemhosva, ibviswe mucommunity inogara vanhu, iende kunogara nyanya dzakaita saidzodzo kujeri. Meanwhile, police in Rusape and Nyanga are on the hunt for a criminal who was captured on a closed-circuit television, CCTV, while committing unlawful entry and theft. The accused forcibly entered into 2 different premises in Rusape and Nyanga respectively and stole laptops and desktop computers, among other goods. And on these 2 incidents, he was captured on CCTVs. The police are appealing to anyone with information that may lead to his arrest to contact Criminal Investigation Department Rusape on 0225 2468, CID Nyanga on 0298 260, National Complaints Desk on 0242 703 631, or any nearest police station. The police would like to thank all members of the public who give us such information that help us in arresting such roadie criminals. We take a short break. Join us shortly. We are in the second segment of Crime Watch, and thank you for staying with us. The Zimbabwe Republic Police is appreciative of members of the public who are supporting us in accounting for criminals. Following information gathered from members of the public, police in Norton recently arrested a wanted person, Peter Chifamba, also known as Tawanda Mangwende, for several cases of stealing copper cables. The accused is also linked to several other criminal cases that he committed around Harare. Vandalism and theft of power cables has a negative impact to the economy. For example, theft of transformers, farmers, they can't irrigate their crops. We have got some hospitals, most of their hospital equipment use electricity, thus putting human life to danger. This offense of vandalizing infrastructure from Zesa, T1, NRZ is a very serious offense. So I'm warning the criminals that the offense of cutting or vandalizing infrastructure carries a mandatory sentence of up to 10 years imprisonment. Meanwhile, the Zimbabwe Republic Police and other stakeholders, such as the National Railways of Zimbabwe, ZETDC and TEL1, have embarked on an operation to curb rampant vandalism and theft of underground and overhead cables, poles, and other infrastructure. We urge you, members of the public, to report anyone you suspect to be dealing in such activities to any nearest police station. Smuggling has been identified as one of the major crimes during most bilateral meetings between the ZRP and their neighboring counterparts. And recently, it was subject for discussion at the 11th session
of the Zimbabwe-Mozambique Joint Permanent Commission on Defense and Security, as well as the Zimbabwe-Zambia Joint Permanent Commission, respectively. In Mutare, police has intensified its fight against smuggling of goods, and recently they arrested 2 people after they smuggled bales of second-hand clothes and shoes. The 2 are being charged for contravening Section 174, Bracket 2, Paragraph B of the Customs and Excise Act, Chapter 23.3, and they have already appeared in court. Mutare Central District, tine dzimwe mhosva dziri kuparwa dzesmuggling idzo dzatazoisa ma-strategies ekudzidzivirira kuti dzisarambe dzichiitika. Pari zvino tine 7 mabases atakaisa muarea maybe mu7 km peg yedu yatinochengeta seMutare Central District kuti pasawane munhu zvake anopinda nezvinhu kubuda kana kupinza zvisiri pamutemo. Pamusoro pezvo takazoisa base paForbes border post ratinomana takabatana support unit, army nezimura tichizama kudzivirira kuti pasambowanikwe chinhu zvacho chinobuda kana kupinda munyika zvisiri pamutemo. Tiri kuyambira vose vanoda kuzama kupara mhosva dzakadai kuti vasiyane nazvo, nekuti vese vazhinji vatiri kubata hapana ari kuregererwa nemutemo, vese vari kurangwa zvakaipisisa kwazvo. The Zimbabwe Republic Police continues to export policing knowledge to other countries that are afflicted by war and unrest under the United Nations peacekeeping missions, where they have always served with distinction. Just recently, the Commissioner General of Police, Tandavantu Godwin Matanga, received a 13-member contingent comprising 7 males and 6 females who were returning from similar duties in Darfur, while sending off 1 officer, Chief Superintendent Richard Moyo, on a tour of duty in the foreign lands. The successes achieved by these police officers during their stint with the United Nations mission as international peacekeepers are a true reflection of the deep-seated work, ethos, and discipline established within the Zimbabwe Republic Police. It is in this regard that the organization is held in high esteem worldwide, making our police officers highly sought after in peacekeeping assignments and other duties. Let me express my heartfelt appreciation for the wonderful work our police officers have been doing and continue to do on international assignments. Let me also say that you are coming home at a time the nation is grappling with effects of Cyclone Idai, which resulted in loss of lives and a massive destruction of infrastructure in Manicaland, Mashonaland East and Mashungu provinces. As police, we shall continue to render our assistance in support of government and all other stakeholder efforts to the affected communities. To the departing officer, I challenge you to stand up tall and lift the nation's flag high. Shun all behaviors that may detract you from the reason why you were seconded to this international assignment. During our stay in Darfur Guest of Honor Cell, we learned that violation of human rights hampers development as it is the source of instability and conflict. Peace must be preserved at all costs and safeguarded to avoid unnecessary loss of lives. Tribal and ethnic conflicts should never be allowed to tear the communities apart. Respect for diversity and tolerance is of paramount importance, as evidenced by many nationals, peacekeepers who lived together as one family. The posts we occupied indicate that we have been good ambassadors of our beloved organization and the country at large. Zimbabweans are renowned for hard working, and the flame has been passed on to those left behind to continue bearing the torch.
in UN, you have to have respect for diversity. When I met those people, I understood that they had different culture altogether. The way we do things here are different. The way they pray is different from our way. Then I had to make sure that I fit in so that they can understand me better and I can understand them better also. In our endeavor to fight crime, police also enlist the help of traditional leaders who are considered as upholders of our African culture. In Muzarabani district, Mashonaland Central Province, ZRP met with Chiefs Matsiwa and Wata, their village heads and community members to discuss on crime issues affecting their areas. Cotton kana tatengesa mazano mari yedu atishawani iri keshi yakawanda tinogona kuwana iri yepafoni. Kune vanhu vanogona kutinyorera chimeseji chekuti ndakuisira mari asi chinenge chiri chekunyera. Saka ngatisatengeserai vanhu vanofamba cotton yedu. Then kune vanouya kuzotenga nema US dollars effect pane inonzi card cloning. Zvinota inotuma card tuya twatinonoswipe pakatuya. Saka vanhu vanoita card cloning anenge aine kamushini kake. Inipa munoswipe mobile number dzenyu. Iye anenge akamira nako achiona. Kana vakatora information iri pakadi iroro nepin code yenyu yamaisa vakutotora mari yenyu. Imimi kadi renyu munaro kumba. Saka zvakakosha kuti kana muine kadi renyu iroro riya remoti ndoda kuti panotorwa mari ndione message pafoni apa. Saka vakazviita koko pavanenge vachitora mari imunohamba kuri kuzoona kuti mari yangu iri kutorwa. Traditional leaders applauded the awareness campaigns being conducted by the ZRP as it enhances police public relations. Ushamwari wamapurisa unouya negwayero retaita nhasi musangano nhasi kuti vanhu vanobvaziva kuti aya ndo mashamwari edu ava ndo vanhu vakazomira zvakati vanogona kukurumidza kuwana mhosva dzinenge dzaparwa nevanhu nokuti panenge pavadzidziswa nzira dzokuripota nadzo. Tikatarisa kumashure kwatakabvawo vanhu vaiti kuona mupurisa achifamba muvillage so yaitwa seshumba vototiza vanhu vachikwanisa kuiga mbavha. Mupurisa otsvaka information yaanenge achida inenge ichifanira kunge ichibatsira community isingabudiswe nekuti vanhu vaitya kuti mupurisa wakamupa unozodai asi nema-awareness campaigns akuitwa aya akutibatsira isu sevagari vecommunity kuti aiwa mupurisa ndo hama yepedyo ndo shamwari dzedu vana vedu isu tisi tinovapa mabasa ekuti vatichengetedze isu senharaunda yedu. In Marondera, police have reached out to members of the public where they marketed their services at a client service charter relaunch where they spoke on various issues of concern. The client service charter remains our centerpiece of coexistence between us, the police, and you as members of society. By reaffirming our client service charter, we undoubtedly seek to continuously renew our partnership with you, the public, and bolster our confidence in all our operations. Police cannot win the war against crime alone, hence the need for us to pull in the same direction. Let me hasten to say that in order to stifle the menace of crime in our society, there is need for us to give concerted efforts for its demise. We can deliver our mandate as police officers with your support, your wholehearted support. Mapurisa ndoda kukutendai zvikuru nekurwisana nekubiwa kwemombe. Ngatirambei takabatana. Vana vechikoro hatitarisire munhu anobata mwana wechikoro chibharo. Kana wabatwa kurumidza kutaura. Taurira mukuru ari padyo newe, nyaya iitwe neukasika. Musachengete mbavha mudzimba. Tiri kuzwanana nawabereki. Ngaiende inogara kwayakaita sei? Kwayakafanira. We are a people's police service, and as such, it goes without saying that your cooperation in assisting law enforcement agents in exercising their constitutional mandate is the cornerstone to creating a peaceful and crime-free Zimbabwe. If you have anything of interest, do contact us on the details appearing on your screens.
And yes, do remember to share the precious gift of love, as love conquers all. Indeed, we rise by uplifting others. Until we meet again next time, may God continue to bless you.